Hey, this is Sandhya, and few days ago, I, along with my family, decided to go on a vacation. So we packed up and got into a long drive to Sibsagar. Today, I'll take you deep into the beauty of Assam and the cherishing moments during this 4 day trip. First and the second day, we stayed in Sibsagar, and about the other 2 days, you gotta see the upcoming videos to know about it. If you haven't watched the part 1, then go check it out from the I icon above. It's day 2 in Sibsagar, and today we thought to start our day by visiting the Shiva Dole, which is Shiv temple. Right at the back of the Shiva Dole, there it is located the Sibsagar tank, which is famously known as Borpukhuri. The room is all messy, so please ignore that. And today, on the occasion of Bihu, I'm wearing Sadar Mekhela, which is being styled by my mom, my personal stylist. So, my mom is vlogging. Say something. Say. If you have watched part 1, then you definitely know why I am in this store. So I can't pair up Sadar Mekhela with sneakers, so I tried on heels, but later I ended up with new flats.
Tolatol Ghor, and then we have few more places. So together we're gonna go there, and we thought to wait here, but the function will take place a little later. So now we are going to Tolatol Ghor. Hi. Hi. So I found this uncle and asked him if he could say something about the history. তলাতল ঘৰ বিষয় হ'লে এইটো হৈছে ৰজাসকলৰ আঠখনীয়া কামদেৱ মন্দিৰ কয় আৰু এইটো হৈছে অতিথিশাল। তলৰ যে এইবিলাক কোঠালি আছে ৰজাসকলৰ 10,000 সৈন্য থকা ঘৰ 10,000 তলে আৰু ইয়াৰ গোটেই ঘৰটো মাটিৰ তলত 3 মহল ওপৰ 4 মহল 7 মহলৰ ঘৰ মাটিৰ তলত 3 মহল আৰু এই ঘৰটো বনাইছে স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ 1751 খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু এই ঘৰবিলাক বনাইছে চূণ গুড় হাঁহ কণী বৰা চাউল ইটাগুৰি মাটিমাহ বেল শিলিখা আৰু এইবিলাক ইয়াত চিমেণ্ট বালি আৰু লোহাৰ ব্যৱহাৰ নাই। মাটিমাহ বেল ইয়াত ৰজা নাথাকিছিল না ৰজা আছিল ৰজা প্ৰধানতা আছিল ৰাণীপক্ষতা আছে সেইটো ঘৰ বিশেষকৈ ইয়াত সৈন্যবিলাক আছিল 10,000 সৈন্য ৰজাসকল আৰু এইবিলাক হৈছে সৈন্যবিলাকৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ হ'লে মাটি তলত লুকাব পৰা ব্যৱস্থা। ইয়াৰ তলত লুকাবলৈ হ'লে মানুহ তাৰমানে কলৈকৈ বগাই চুচৰি পেট পেলাই যাবলগীয়া হয় ইভাগে আনটো যোৱা নহয় আৰু 10,000 মানুহ পলাবৰ কাৰণে অকল এটা বাটেই নহয় ঘৰটো চাৰিওফালে বহুত বাট আছে আৰু এই বাটবিলাকৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ নমাৰ বাট আছিল। তাৰপিছত চৰাইদেউত আহিছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ আহিল ৰাজ্য পাতিলে চাউল চুকাফা তাৰপিছত গড়গাঁও কাৰেংঘৰত পাতিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে চৌগুৰা এডোখৰ জেগাত পাতিলেগৈ এই চতুৰ্থ ৰাজ্য ইয়াত তলাতল ঘৰ পতা এইটো কাৰেং তলাতল বুলি কয়। কাৰেং শব্দৰ অৰ্থ হৈছে টাই ভাষাত কাৰেং মানে ঘৰ যেনে ইংৰাজীত হোম মানে ঘৰ কাৰেং মানে ঘৰ তলাতল মাটি তলতো ঘৰ ওপৰতো ঘৰ তলাতল আৰু এই ঘৰটো ঘৰ আছিল আকৌ চাংঘৰ চববোৰ আমাৰ বৃদ্ধ জ্বলাই দিলে আৰু সেই ঘৰটো হৈছে প্ৰসূতি ঘৰ মেডিকেল এইটো আৰু এই হাবিখন সেইমতে তেওঁলোকে বনৌষধি আয়ুৰ্বেদিক বনৌষধি এতিয়া কিছুমান আছে মানুহ ভালকৈ চবে চিনি নাপায় তাৰপিছত জংঘলী গছ হৈ গৈছে। এইটো আচলতে শিৱলিংগ পূজা কৰা স্থান আছিল শিৱৰ পূজা কৰা কাৰণ আচলতে কি হয় আমাৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহতে গোসাঁই ঘৰ বা প্ৰাৰ্থনা গৃহ থাকে তেনেকৈ সৈন্যবিলাকৰ পূজা পাঠ কৰিব পৰা এইটো স্থান আছিল। আৰু এইপিনে টুকুৰা টুকুৰি তেওঁলোকে কেতিয়াও পেলনি নাই দিয়াতো যিমান ভগা টুকুৰাও এখন দেৱাল বনাই দিছে মিছ কৰি এখন। These are 800 years old. এইবোৰ চূণ গুড় ইটাগুৰি 50 ব্ৰাঞ্চে এসপ্তাহ দিন তিয়াই ৰাখে ৰিপেয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে। এই মাটিৰ তলত 3 মহল হৈ গ'ল এই 4 মহল 5 মহল 6 আৰু ওপৰৰ এই চিৰিটোত আৰু এটা অংশ পলাইছে। Hello. Now we're returning to our room because we are hungry and it's already lunch time. So we thought to wait over here, but we are not waiting because you can see the crowd. We took some rest and we're just simply going out now. I don't know to where, but somewhere. So we decided and now we are going to Karenghor.
It's already closing time, but since we are here already, so why not visit it? We are on the way, and this one you can see is the Ko Nodi, it's the Ko River, and you can just see it's so beautiful. And we have 21 minutes left, but I guess we'll reach early. Here I want to say that thank you so much for watching the video, and there is another part left that will be the last video of this trip.